Dakta mtazamaji mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika mwanzo habari siku hii ya leo ya tarehe 30 mwezi Januari mwaka wa 2023. Tumekuandalia mengi kutoka Afrika Mashariki na duniani kote ambayo ndakuwa na kupakulia ndani ya dakika 30 zijazo. Mimi nafahamika kama Victor Wanaswa, na Ebu sasa ni kuarifu kwamba mtazamaji, taarifa hizi utakuwa unazipokea pia mbashara katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @mwanzo TV Kenya na pia @Victor Wanaswa. Tuanzie hapa nchini Kenya mtazamaji na masuala ya kisiasa. Na naibu ama Rais William Ruto amemjibu kinara wa upinzani Raila Odinga kuhusu madai yake kwamba makamishna wakuu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC walimtembelea wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka uliopita wa 2022. Akizungumza wakati akifungua rasmi kongamano la 16 la viongozi wa mashtaka barani Afrika katika kaunti ya Mombasa, Rais Ruto ameshangaa ni kwa nini kiongozi huyo ameibua madai hayo miezi mitano baada ya uchaguzi huo kukamilika. Mko tayari? Siku moja tu baada ya kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kudai kwamba makamishna wakuu wa tume ya IEBC walimtembelea nyumbani kwake wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti, Rais William Ruto amejitokeza na kuzungumzia madai hayo. Akizungumza alipofungua rasmi kongamano la 16 la viongozi wa mashtaka barani Afrika katika kaunti ya Mombasa, Rais Ruto ameshangaa ni vipi kiongozi huyo hakutumia mkutano huo kama sehemu ya ushahidi wake wakati wa kesi ya kupinga kuchaguliwa kwake. I was listening yesterday to one of our politicians who was alleging that members of the Independent Electoral and Boundaries Commission went to his house, and he's telling this story 5 months after the act, and he's volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true. Katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na muungano wa Azimio katika uwanja wa Jacaranda siku ya Jumapili, kiongozi huyo aliibua mapya kuhusu mkutano wake na makamishna wakuu wa IEBC wakati uchaguzi mkuu ukiendelea. Bwana Jabukati anasema alikuwa watu walikuwa wanataka kuonga hata wale wenzake, si Bwana Gulie na Bwana Bo. Nataka niwaulize hao, mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Walizi wao walikuja kwangu kufanya nini? Waliomba nini? Waliomba nini? Unajua kama mimi niko na picha yao. Ukicheza mimi nitatoa. Saizi kwa mnataka DCI afanye investigation. DCI si Ruto ndiye alimweka hapo. Kwa hivyo you can never give a hyena a proposal on how to keep the goats. It will write the proposal on how to eat the goats. Kwa hivyo tunataka United Nations wafanye investigation ya uchaguzi ulioibwa. Sasa juzi mlisikia hawa wana Embakasi East baba wanataka wajue nani aliua returning officer wao. Saizi mnataka mfanye investigation ya uchaguzi na hata mjamaliza investigation ya returning officer Musyoka ambaye aliuliwa hapa. Saizi mko na enough manpower na technique ya kujua nani aliua returning officer wetu, si ni sawa? Alafu walisikia rally na kuja leo wananipigia simu jana ati niende niandike statement ya returning officer.
Lakini sasa Rais Ruto anamtaka Odinga kuweka wazi walichozungumzia katika mkutano. What were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate, how did you end up inviting officials of an independent body to your house? It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally. Hata hivyo, rais anasema kuwa serikali yake imejitolea kuimarisha afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini ili itekeleze majukumu yake ipasavyo. The government of Kenya remains committed to promoting public confidence in constitutionalism and the rule of law by respecting, defending, and upholding the independence of national institutions and eradicating undue influence and weaponizing tendencies. This high level of attendance demonstrates that Kenya is at the forefront of the fight against transnational organized crimes and a pioneer within the criminal justice sector. Kongamano hilo la siku 5 limewaleta pamoja viongozi wa mashtaka ya umma na linalenga kuimarisha utoaji wa huduma za haki barani Afrika. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Uchaguzi utakaofuata. Na tukisalia hapo kwa siasa za Kenya, Rais William Ruto leo hii amezindua kongamano la siku 4 la wabunge linaloandaliwa kwa ushirikiano na muungano wa mabunge katika Jumuiya ya Madola. Madhumuni ya kongamano hili ni kuwapa nafasi wabunge wapya fursa ya kutangamana na wabunge wakongwe ili kupata maarifa na pia mawaidha kufahamu jinsi ya kuendesha shughuli za kila siku za bunge na kuelewa mchakato wa kutunga sheria pamoja na kuelewa kindani mfumo wa bunge la Kenya. Rais William Ruto akihutubu wakati wa kongamano hilo amesisitiza kuwa hakuna Mkenya yeyote ambaye atakosa kulipa sehemu ya ushuru wake. Tazama. Once we agree on a tax regime, each and every one of us must pay their part of taxes. We cannot continue to operate in a space where those in power exempt themselves from paying taxes using all manner of instruments, while those who do not have as much power pay tax. All I am saying is that the good people who are used to exempting themselves from paying tax, their day is up. Every citizen must pay tax. That's all I am saying. And it doesn't matter. Even if they sponsor demonstrations so that they don't pay tax, I want to promise them they will pay tax. There's no more exemption. This country is not the animal farm, where some are more equal than others. We are going to have a society where every citizen carries a fair share of our burden to raise taxes. I am not talking about additional taxes. I am talking about taxes that have been agreed upon by Parliament and signed into law. We had an opportunity to decide whether this country would go parliamentary or presidential. The people of Kenya decided unanimously that
they wanted to elect their president. So we have crossed the Rubicon on matters parliamentary or presidential. We've crossed that Rubicon. What we need to do is to refine the system of government that the people of Kenya decided, the presidential system, to refine it so that it is much more accountable. When I sent the request to Parliament for you, members, honorable members, to consider cabinet secretaries answering questions directly to members of Parliament, it was not an issue of trying to renegotiate the Constitution. It is an issue of accountability. I am a very strong believer that a government is as good as the accountability mechanism that has been put in place. All I am asking, honorable members, is for you to better, much more effectively, much more efficiently, to be able to discharge your responsibility of oversight over government. Ordinarily, an administration would be running away from that act. But I am presenting my government to you, honorable members, to oversight, to ask questions, to interrogate, so that we can have a better country for all of us. As Parliament, we will play our role. We will pass laws that are pro-people, laws that will enhance the change that we desire and require in the country. As a Parliament, we will help you to ensure that the resources that the people of Kenya place in the hands of the government through taxes are put to good use. And as a Parliament, I'll encourage our members to ensure present the people who elected you individually and collectively with vigor, with confidence. Na tukisalia hapa nchini Kenya, mtazamaji, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali imejiandaa ipasavyo ili kuhakikisha kwamba Wakenya watakaokumbwa na njaa watapata ufadhili na vyakula vya kutosha kwa serikali. Gachagua amesema tayari serikali imetenga shilingi bilioni 2 zitakazotumika kunusuru kaunti zitakazokumbwa na baa la njaa na ukame unaoendelea kushuhudiwa katika maeneo tofauti tofauti nchini. With your permission, Your Excellency. Which is available. Again, I think CS, now that you are settled, you need to review counties that were not in a SAL that needs to be brought on board. There are counties that have suffered over the years because they are not in a SAL. If you look at areas like Tharaka, areas like Mbere, areas like Kieni, Deya, Ukonyatike, you know, there are areas that are really asal. From the presentation by the Meteorological Department, the situation is not getting any better. So we must be prepared to deal with emergency issues and long-term solutions that are sustainable. The President has already pronounced himself that the way to go is to run away from rain-fed agriculture to irrigation and to focus more on water harvesting, which is being done through PPP. But even as we do the long term, we have a responsibility to save lives and livestock. In our own assessment, 25 counties out of 47 are in serious distress because of climate change and depressed rains. And in terms of the territory of Kenya, some of the counties are quite expansive.
Na mtazamaji, tuelekee nchini Tanzania. Na baada ya baraza la mitihani nchini Tanzania kusitisha kutangaza wanafunzi na shule 10 bora, sasa hisia kinzano zimeanza kuibuliwa na wadau wa sekta tofauti za elimu nchini Tanzania. Mwanahabari wetu Asia Gamba anaripoti kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Kisha kutangaza wanafunzi na shule 10 bora, kumeibuka mjadala juu ya kauli hiyo ambayo imeonekana kuwagawa wadau wa elimu nchini kutokana na maoni yao kukinzana kwa tafsiri tofauti, ambapo wapo wanaokubaliana na hoja hiyo na wapo wasiokubaliana na hoja kwa kutengeneza hoja juu ya hoja. Januari 29, baraza la mitihani Tanzania lilitangaza matokeo ya kidato cha 4 kwa wanafunzi waliohitimu mwaka jana, ambapo utaratibu wa kutangaza matokeo hayo umekuwa tofauti na ilivyozoeleka na kipindi cha nyuma. Kaimu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania Athman Amas jana aliwaambia wanahabari kwamba mfumo huo umebadilika kwa kile alichodai hauna tija yoyote na mara zote umekuwa ukifanya matangazo ya shule. Dr. Barwani Mshale, mkurugenzi wa tafiti na mikakati kutoka Twaweza, taasisi isiyo ya kiserikali iliyopo nchini Tanzania, ambaye ni mdau mkubwa katika elimu, anaunga hoja hiyo, lakini kwanza anasisitiza kwamba jambo la muhimu sana kuweza kufanya tathmini ya wanafunzi na shule kuona ufaulu upo kwa kiasi gani ili kujua wanafunzi wanajifunza au la kutokana na wanachofunzwa shuleni. Mimi maoni yangu binafsi, kwanza kiujumla ninaunga mkono usitishwaji wa kutangaza 10 bora ya shule pamoja na 10 bora ya wanafunzi, na nitaeleza ni kwa nini. Ila kimantiki ama kifilosofia, kuweza kufanya tathmini ya wanafunzi pamoja na shule na kuweza kuona ufaulu uko kwa kiasi gani ni jambo la muhimu sana, kwa sababu ndio itakayotuwezesha tuweze kuona kama wanafunzi wanajifunza ama la kutokana na yale ambayo wanafundishwa mashuleni. Hili la kutangaza pia linaweza likawa na tija kama likifanyika vizuri. Likifanyika vizuri, ina maana wale ambao hawajafanya vizuri wanapata motisha ili na wao waweze kushindana, unakuwa ni ushindani wenye tija, wakati mwingine na wao waweze kuwa wametangazwa. Nasema kama ikiwa na tija, ila kwa jinsi ambavyo tunaifanya sisi Tanzania, naweza nikasema kwamba haina tija, kwa sababu kigezo kinachotumika katika kufanya hiyo tathmini na kutangaza ni kigezo kimoja tu ambacho ni ufaulu wa mitihani. Wakati lengo la shule, lengo la elimu ni kuweza kumpatia mwanafunzi ama mtoto stadi muhimu pamoja na maarifa muhimu yatakayomsaidia katika maisha yake. Na tunafahamu kabisa kwamba mitihani sio kipimo ama kigezo pekee cha kuweza kuona kama huyu mwanafunzi anaweza kuja kufanikiwa ama la katika maisha yake. Kwa kilichotokea ni kwamba utangazaji wa hao 10 bora wanafunzi au 10 bora shule umepelekea kwamba shule zimekuwa zinazingatia zaidi huo ushindani katika ufaulu wa mitihani na kuweka mbinu na mikakati ambazo zitawezesha ziweze kufaulu na kuweza kuingia katika hiyo 10 bora, na sio kuweka mbinu na mikakati ambayo itahakikisha kwamba wanafunzi wanapata zile stadi na maarifa muhimu. Hoja yake inaungwa mkono na mwalimu na mtunzi wa vitabu Richard Mabala. Anakosoa mfumo wa shule binafsi kutumia muda mwingi wa watoto shuleni kuliko kuwapa muda wao binafsi wa kufurahia utoto. Hili tangazo linasaidia watu wenye biashara zao, na sioni kwamba ni kazi ya baraza la mitihani kuwasaidia watu na biashara zao. Na hiyo imeathiri sana elimu, kwa sababu shule, hasa shule binafsi, wanashindana kwenye mitihani. Mimi na mtoto yuko darasa la 4, tayari inabidi aende shule saa 12, anatoka shule saa 2 za usiku. Sio kwa sababu ya elimu, ni kwa sababu ya mitihani tu. Na shule kutaka kuwa juu katika nafasi za mitihani, na shule zitaendelea kushindana. Sio kazi ya baraza la mitihani kuwasaidia katika hiyo. Tanzania si nchi ya kwanza katika kufanya maamuzi haya duniani. Dr. Barwani anakiri kusema kwamba mpango huu umechelewa hapa nchini. Sisi sio nchi ya kwanza kusitisha utangazaji huo. Ukijaribu tu kuangalia mitandaoni kwa haraka utaona kwamba mjadala kama huu umekuwepo nchini Kenya kuanzia mwaka 2019, na wao wamesitisha vile vile, na uliibua mjadala kama huu miongoni mwa jamii. Kuna wao waliona mantiki ya kwamba hiki kitu japokuwa ni kizuri, lakini namna ambavyo kinafanyika hakipelekei matokeo chanya, wakaachana na huo utaratibu. Nchi ya Singapore vile vile wameachana na utaratibu kama huo.
lakini pia tunaweza tukajifunza katika nchi nyingine ambazo wameweza kwenda mbali zaidi, na kwamba wameondoa hata mitihani ya kitaifa. Badala yake kumekuwa na tathmini mbalimbali zinazofanyika wanafunzi wanapokuwepo mashuleni, na pamekuwepo na uaminifu katika ngazi ya shule, ufuatiliaji ambao unapelekea kuweza kujua kama mwanafunzi amepata zile stadi na yale maarifa ama la. Nchi kama za Finland ambazo ndio nchi zinazofanya vizuri sana katika ufundishaji duniani hawana mifumo kama hii. Kwa hiyo ni kweli sisi tumechelewa sana kuondosha huu taratibu, lakini sio peke yetu. Wengine pia, nchi nyingine wanazidi kuona kwamba inabidi kulitazama upya hili swala. Jumla ya watahiniwa 520,558 walihitimu kwa kufanya mitihani ya kidato cha 4 mwaka 2022, ambapo kati yao 456,975 sawa na asilimia 87.79 wamefaulu kwa kupata madaraja ya kwanza hadi la 4. Ufaulu huo umetajwa kuongezeka kwa asilimia 0.49 kutoka wa mwaka jana, ambapo watahiniwa 422,388 sawa na asilimia 87.30 walifaulu. Somo lililoongoza kufanywa vizuri ni somo la Kiswahili ambalo ufaulu wake ni zaidi ya asilimia 70. Hapa Mwalimu Mabala bado anasisitiza ajenda ya matumizi ya lugha ya Kiswahili kwa masomo yote darasani. Kwanza ni lazima kuboresha shule za msingi kwa sababu ndio msingi wenyewe. Lakini pili, hata kuboresha shule za msingi, walio wengi hawatamudu Kiingereza kama lugha ya kujifunzia. Kiswahili kiwe lugha ya kujifunzia ambayo vile vile inaleta usawa hata katika mitihani. Kama huwezi kubadilisha lugha ya kujifunzia, basi angalau lugha ya mitihani waruhusiwa kufanya kwa Kiswahili. Mbona wale wa English medium wanaruhusiwa kufanya darasa la 7 kwa Kiingereza? Basi na wengine waruhusiwa kufanya kwa Kiswahili kidato cha 4 ili tujue ujuzi wao zaidi. Wengi wana ujuzi sana, hawana lugha ya kuweza kuelezea ujuzi wao. Hata hivyo, wazazi wametakiwa kutumia nafasi yao vizuri katika malezi ya watoto ili kuhakikisha elimu wanayopata inaendana na mazingira. Huu ushindani ambao nauona ni ushindani usiokuwa na tija utakapopungua, ina maana hata wazazi na walimu wanaweza wakazingatia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata hizo stadi nyingine badala ya kuwa wanasukumwa tu na ushindani wa mitihani. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, bila shaka ni hatua ambayo ilishachukuliwa na Wizara ya Elimu hapa nchini Kenya, ikapokea hisia kinzano kutoka wadau wa sekta ya elimu, ila mwisho wa siku ikakubalika, na ndivyo hali ilivyo hapa nchini Kenya. Na ndiposa mtazamaji, tunakuuliza leo hii, nini maoni yako kuhusiana na hatua ya Baraza la Mitihani nchini Tanzania kusitisha kutangaza wanafunzi na shule 10 bora katika mitihani ya kitaifa? Tunakuuliza kwamba nini maoni yako kuhusiana na Baraza la Mitihani nchini Tanzania kusitisha kutangaza wanafunzi na shule 10 bora katika mitihani ya kitaifa. Sema nasi katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @mwanzo TV, nami ndakuwa nayasoma kabla ya kukamilika kwa matangazo haya. Na tukisonga mbele na kuelekea nchini Ethiopia, mtazamaji, ni misimu 5 bila mvua tangu mwisho wa mwaka wa 2020 nchini Ethiopia, hali ambayo imesababisha ukame mbaya zaidi katika miongo 4 katika pembe ya Afrika. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 12 nchini humo wana uhaba mkubwa wa chakula, huku idadi ya watoto wenye utapiamlo wanaolazwa hospitalini ikiongezeka kwa kasi. Afrika wamekuwa wakisubiri kwa zaidi ya miaka 2 mvua ambazo hazinyeshi na kusababisha ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo 4 nchini Ethiopia, Somalia na Kenya. Kutokana na mifugo kupungua na maisha kuharibiwa, maisha ya watu yako hatarini. Mmoja wapo ni Mohamed. Jina kamili ni Mohamed Hassan Gure. Ameamua kuuza mbuzi wake na kuondoka kijijini kwake kutafuta maisha mapya. Sawa na wafugaji wengi mashariki mwa Ethiopia, amelazimika kuacha maisha yake ya kuhamahama baada ya kuona mifugo yake ikiangamizwa na ukame. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 32 anasema hawezi kuvumilia tena kuona wanyama wake wakifa.
Kati ya kundi la mbuzi 250 ni 35 tu waliobaki. Katika kijiji chake cha Elgel katika kona ya eneo la Ethiopia karibu na mpaka wa Somalia, theluthi mbili ya wanyama hao wameangamizwa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ukame umewatumbukiza watu milioni 12 katika uhaba mkubwa wa chakula nchini Ethiopia pekee, ambapo mzozo mbaya pia umekumba kaskazini mwa nchi hiyo. Zaidi ya mifugo milioni 4.5 imekufa tangu mwaka 2021 na wanyama wengine milioni 30 walidhoofika na wako hatarini. Gure alingoja na kusali, lakini amelazimika kukabiliana na hali halisi mbaya. Nimeamua kuacha maisha ya uchungaji na kuelekea kwenye maisha mapya. Nataka kuanzisha biashara, hata kama ni biashara ndogo, ili tu kutunza familia yangu. Kwa kiasi kidogo cha pesa atakazopata kutokana na mauzo, anapanga kuondoka Elgel na kuelekea katika mji wa karibu wa Kielafo, akitumaini kwamba hatimaye ataweza kumudu kuendesha maisha yake kwa kuhudumia mke wake, watoto wake 4, baba yake ambaye ana ulemavu wa macho na mama yake ambaye pia ni mlemavu. Rafiki wa Gule, Bele Kalbenor, amepoteza 90% ya mifugo yake, lakini anashikilia mbuzi 10 au zaidi aliyowaacha. Sijui nifanyaje zaidi ya kuwa mchungaji wa kuwa mama. Sina elimu na sijui kulima. Hii ndiyo njia pekee ninayoijua kuishi. Bele mwenye umri wa miaka 29 ameigawa familia yake na kuwakabidhi watoto wake 4 kati ya 8 kwa mama mkwe wake ambaye anaishi umbali wa kilomita 30 sawa na maili 19. Katika eneo la Somalia na kote kusini mashariki mwa Ethiopia, pamoja na maeneo yaliyokumbwa na ukame kaskazini mwa Kenya na Somalia, makumi ya maelfu ya wafugaji wanakabiliwa na tatizo sawa la maisha au kifo. Kwa vizazi vingi wamezurura katika eneo kame wakati wa misimu miwili ya mvua ya kila mwaka, wakitafuta malisho na maji kwa ajili ya wanyama wao. Mbuzi, ng'ombe na ngamia waliwapa maziwa na nyama na pesa taslim walipouzwa. Lakini tangu mwaka 2016 wakati ukame wa mwisho ulipoanza katika ukanda huu, kumekuwa na misimu miwili tu ya mvua ya kawaida ya mwaka 2017 na 2018. Malisho yamegeuka kuwa vumbi, visima vimekauka na idadi inayoongezeka ya wahamaji wanaacha maisha yao ya kujitosheleza ya msafiri kwa ajili ya maisha ya kukaa tu, wakitegemea misaada ya kibinadamu katika mji au kambi za watu waliokimbia makazi yao wanaojulikana kama IDPs. Alaso Abdi ambaye yuko katika umri wa miaka 70 alifika katika kambi ya Barel kwa watu waliokimbia makazi yao karibu na mji wa Gode baada ya kupoteza ngamia wake 10 na mbuzi 500. Nilifurahi sana, nilikuwa na watoto wangu, wanyama wanaotoa maziwa na nyama. Tulihama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na sasa mali yetu yote, yani mifugo, imepotea. Tumekusanyika hapa na watoto wangu. Sasa hana pa kwenda. Watu wa Somalia wameuita ukame huo kwa jina la sima, yaani unaofanana kwa lugha ya Kisomali kwa sababu unapiga kila mtu kwa usawa. Katika eneo lote kuna hadithi sawa za dhiki, mifugo iliyoharibiwa na maombi ya kukata tamaa ya usaidizi. Huko Antale, takribani kilomita 40 kutoka Kielafo, wanyama wote wametoweka. Mizuga yao iliyokauka imetapakaa kuzunguka kijiji. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, tusonge mbele. Na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali imezitaka nchi wanachama wake kuratibu na kupambana na uhalifu unaojitokeza na unaosababishwa na vitisho vya kimataifa vinavyoibuka katika maeneo hayo. Akizungumza wakati wa kongamano la mawaziri wa IGAD kuhusu kuimarisha ushirikiano dhidi ya vitisho vya usalama katika kaunti ya Mombasa, katibu mkuu wa IGAD amebainisha kuwa mkoa huo unakabiliwa na tishio la kuvuruga uchumi kupitia kuanzisha biashara haramu. We were discussing the trend of this transnational crime that affecting our region. One of the things which we pointed out is the issue of especially the technology crimes that is not only regional, but also international. You can be attacked from wherever the world to the specific part of the region. So we are not immune
We don't need 24 hours transportation to bring criminals nowadays. So it's very easy to penetrate the sovereign border of any member states. So that's why we are here to deal with that challenges. We have also our traditional crimes like this illegal trafficking of human, drug trafficking, and also money launderings. These are very critical challenges that our society, our regional governments are facing. So this meeting is going to sort out the challenges, identify the common problems, and as well as we are going to have a plan how to combat these challenges, not as a single country, but individually, collectively, how we are going to combat these challenges through the coordination of IGAD. Transnational crimes, especially in area of technological crimes, the trend is increasing. In terms of traditional crimes, for example, illicit drug, human trafficking, and also money laundering. These are the areas we have not yet defeated. So still, these are the challenges, and we cannot say we have controlled these things. These are challenges that still we are fighting with these things. So the statistics shows that, for example, in area of drug trafficking, there is a bit decrease in statistics in transnational nature, but in other crimes, for example, cybercrime, the crime which human trafficking, and others, very critical, money laundering, these are the crimes that are increasing continuously. So that is the status. But we have a lot of challenges in the region. A crucial way of staying ahead of the threats that we have to deal with is to ensure that we have appropriate laws that define the crimes and define jurisdiction over such crimes, and that also set the appropriate framework for information and intelligence sharing across agencies and jurisdictions. Na tuangazie uchaguzi nchini Tunisia, mtazamaji. Na muungano mkuu wa upinzani nchini Tunisia umehimiza kuwepo kwa umoja dhidi ya Rais Kais Saied baada ya 11.3 tu ya wananchi wa Tunisia kupiga kura Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge lisilo na mashiko katika taifa hilo lililogawanyika kisiasa. Takriban 90% ya wapiga kura wa Tunisia walipuuza kuhusika katika mchakato huo ambao waliutaja kama sarakasi katika ukumbi wa michezo. Mnamo Julai 25 mwaka 2021, Said alifuta serikali na kusimamisha bunge kabla ya kulivunja na kupitisha katiba mpya iliyompa mamlaka karibu na isio na kikomo. Na tumalizie na nyepesi za spoti, mtazamaji. Na Mfaransa Geoffrey Soupe alishinda toleo la 16 la Tropical Amissa Bongo nchini Gabon, mojawapo ya mbio muhimu za baiskeli katika bara la Afrika, mbele ya Mwalgeria Hamaz Amari na Mauritius Christopher Rachir katika awamu ya 7 na mwisho siku ya Jumapili.
Na mtazamaji, wanasema kila kilicho na mwanzo siku zote hakikosi kuwa na mwisho. Ndio mwisho wa Mwanzo Habari siku hii ya leo, na pia ndio siku ya mwisho kwangu kukuletea taarifa za Mwanzo Habari ndani ya Mwanzo TV. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa usimamizi wa Mwanzo TV kwa kunipa fursa hii, na pia kwa ushirikiano tangu tulipoanza kupeperusha matangazo haya mwaka uliopita. Pia niseme shukrani sana kwa kikosi kizima cha Mwanzo TV kuanzia hapa jijini Nairobi na pia upande wa Dar es Salaam nchini Tanzania, kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao katika harakati za kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji unapata fursa ya kufahamishwa na taarifa ambazo zinajiri katika maeneo tofauti tofauti duniani. Mwisho kabisa mtazamaji, ni shukrani za dhati zikuendee wewe kwa kutenga muda wako kufuatilia taarifa zetu pamoja na vipindi zingine tangu tulipoanza matangazo haya, na zaidi ya yote wageni ambao waliweza kutupa muda wao kuja studioni na pia kuzungumzia masuala kadha wa kadha. Mimi wakati wa kuondoka umefika, naondoka, ila tutakuwa tunapatana katika awamu nyingine au katika maeneo tofauti tukiendeleza gurudumu hili la kuwafahamisha watazamaji wetu. Mimi naitwa Victor Wanaswa na nakutakia usiku mwema. Kwaheri kwa sasa.